Всем привет, друзья! И мы продолжаем проходить Honkai от новичка до про. Добро пожаловать в 64-ю часть прохождения. Я думаю, что я успел, и вы увидели. Потому что в прошлый раз я вышел по необходимости, просто мне игра зависла и перестала работать. Это выгоняло меня в окончательное решение. Я не знаю, что есть веские аргументы. Я так и думал. Что слушайте. Верно, мы меня спросили земли. Наверное, она все еще больше шахте. Помогать шахтерам. Пошли скорее. Что там в шахте? Что там в шахте? Я очень сильно хочу сегодня 60 капнуть. Уже вернулись, есть новости? Ты в порядке? Выглядишь чуть спокойно. Нам нужно во мнение важном деле. I can tell from your tone that this isn't gonna be a light-hearted chat. Непринужденную беседу, но готов выслушать. Кажется, я поняла. Я думал, что это всего лишь несколько мерзавцев, с кем мы перешли границу. Мне нужно немного времени обдумать все. Сейчас голоса разделились в поровну. In that case, no, this responsibility rests on Bronya's shoulders. No matter the choice she makes, she has far greater foresight than I do. She can see the bigger picture clearly than I can. The vote is tied. If I were to give you my view, I'll respect whatever decision she makes, but... Understood, Zila. This is a difficult decision to make, and everyone at times like these that a leader must stand up and do what's needed. Right. It's Bronya's decision. She knows what's at stake. She won't run away from her duty. I trust her wholeheartedly. If she asks you, well, it's all in Bronya's hands now. Right? I'm glad Belobog has someone like the time has come. Let's go fill her in. I'm curious to see how she... Ну что, телепортируемся и идем дальше. Oh, is that a stain? I like this coat. Если хватит времени, мы еще с вами обсудим, парочку разговоров решим. Могу так сказать. Получим немножко прямогема дополнительно. Whoa, the fort's packed. I've never seen this many people here before. Jeez, I can barely even hear myself think. Короче, тоже, видимо, она March, you're back. So, we talked to people in both the overworld and the underworld. Водка. Полагаю, каждый оказался в своей конкретной ситуации. I suppose everyone has their own. What was Zila's person? I should have known. Did you come to a conclusion with the ministers? Oh, it's so loud I can't tell what anyone's saying. It's pretty much the same situation here. Neither time has come to make a decision. This chaos. How could you Enough! All of you! I know what to do. Wait! I have something to say to the Supreme Guardian. О, химика прилетела. Это же... Aren't you? Himeko?
Wait, Это is на that the самом деле real ты you or или a голограмма? hologram? Это It's на самом the деле я, real me, Марк. March. Воплоти. Miss Himiko, Слушай, from the Химика, Astral Звездного Express? экспресса. Я это честь. Спасибо за помощь It's an в нашей honor. предыдущей кампании. Thank you for all your help in our Иначе previous... без вашей поддержки. If we had known of your arrival Если бы мы beforehand, узнали о the вашем architects прибытии would have given you a заранее, proper архитекторы welcome. соответствующий прием. I'm afraid the Текущих current чрезвычайных circumstances are quite... I understand, Я Miss понимаю, Rania. Броня. No Не need нужно to объяснять. explain. Ваш город Your столкнулся с city невероятными is facing трудностями. А я immense всего лишь хочу видеть, difficulties. что у вас есть все My необходимые intention сведения, все is simply to необходимые ensure сведения. that you have all the relevant... У тебя есть решение? I hesitate Не to call рискну it a назвать это решением, но у меня solution, есть but кое-какая I информация, might have some которая information that может might help. помочь. It is my hope that with this Надеюсь, она пригодится information, Верховной you will be Хранительнице. better equipped as И the она может Supreme принять Guardian мудрые to make a и wise успешные and... решения. Information. Информация, пожалуйста, Please, расскажите мне tell всё, me what что you know, Miss. госпожа I happen to Химика. have a friend with Какой knowledge of что-нибудь Topaz. друзья знают Топаз. What Topaz Что said она about her говорит, home world а is мне indeed кажется, true, это правда, и which поэтому is просто why есть she что believes сказать that the Бога. IPC's Потом takeover of единственный Belobog возможный is город the... на But планете. there is one Причем thing потому, she что intentionally иначе left out. не все веры, которые Not согласились all с экономией, worlds that были have в итоге accepted the спасены. IPC's terms. You mean... Вы имеете в виду Performing ecological reconstruction on a planet carries inevitable risks. According to the intel provided by my friend, the success rate for the ecological reconstruction of worlds using the IPC... Only 63% of planets очень succeed? ободряет. That's not exactly comforting. This is the Это общий overall средний average показатель across all по всем IPC проектам Канале. projects. Вероятность успеха The проектов, success которые rate лично of projects курирует personally Топаз, handled by выше 80. Topaz is Это above если не выше, на 80%. самом деле. I wanted to bring these Мне хотелось бы numbers, раскрыть these эти цифры, probabilities to вероятность light. успеха. Потому I think что it's only честно, fair that you нормально know знать all the перед принятием facts решения. before me. Ultimately, В конце концов, it's up to только you, вы, госпожа Supreme Guardian, Хранительница, to make the делаете final выбор. call. I understand. Я все поняла. Thank Спасибо, you, Miss Химика. Himiko. Это невероятно ценная This- информация. Regardless of how alluring their promises may be, this contract is nothing more than a gamble. Как лидер, я не могу отдать будущее глубоко на As a волю leader, Now that you've decided, Теперь, когда решили I don't have to принять pretend to be больше impartial препятствий, anymore. друзья, я думаю, I think you're что making the ты right сделали choice, верный Branya. выбор, Брания. Astral friends, Друзья, мне пришло в голову, I have an если тебе idea, отпустить, мне нужна but смертность, for сложная it to работа. work, I need some time to rally all the residents in the city. And then, please locate her for me. It doesn't matter where she is or what she's doing. And if the IPC is still trying to take over Belobog's assets, I ask that you do. Don't worry. Leave it to us. We'll find her. It won't be easy dealing with her, but Belobog's future is not for sale. And we'll never forget the friends who stood by us in our time of need. Stay safe, everyone. Гепарды, давай обсудим это здесь. И поделись с отчетом с экипажем, да, госпожа Броня? Чем подробнее, тем лучше. Верховная Хранительница приказала мне разместить гарнизон со стреброгривыми стражами и автоматонами в Закрепкограде. Ну, зачем это вот так вот делать? Я же читаю, и многие читают. Зачем так быстро? В Закрепкограде, чтобы установить проникновение корпорации. Поначалу защита шла гладко, но потом появилась сама Топаз. Она обладала какой-то особой технологией, позволившей ей одним махом захватить контроль над всеми нашими автоматонами. Похоже, Топаз направляется в какую-то область в глубине Закрепкограда. И почему-то Сварог, тоже самый Сварог, сам пытался пройти против нас, надеюсь, нет. Если верить моей интуиции, то за этим стоит что-то еще, но я пока не знаю наверняка. По крайней мере, мы знаем, где Топаз. Пойдемте. Gepard should be waiting for us in Rivet Town, right? Here we go again. Back to our old stomping grounds for another adventure. Достаточно длинная, кстати, сюжетка.
Что-то у меня звук начал лагать, я аж испугался. Верховный хранитель кратко рассказал мне ситуацию и попросил меня помочь в поиске топаз. Готов пойти в заклепку, отправимся туда, когда все будут готовы. Мы готовы. Идти на чеку. Возможно, придется столкнуться с агентами Кэма, но это не проблема. Типа, это абсолютно не проблема. Это время топаса Сварог. Destination reached. Мы в пункте назначения. Wow, would you look at that? Что все будет так. But I don't see any mech or weapons. Конечно же, они утверждают. The weapons are concealed within the towering. No wonder we couldn't find the automaton factory. It was right under our noses. Oh, wait a minute. You said these weapons have been hidden here from the very beginning? That means... Correct. After the IPC departed from this world more than 700 years ago, no one has possessed the architects used the IPC blueprints to construct replica automatons. However, the overwhelming majority of the combatants, commanded by Elisa Rand, I see. Вот оно что. The stories about this world are... I would like to ask you a question, too. You're awful polite for a big robot. If the IPC does not intervene, this world is doomed. Are you convinced of this? Yes. Да, I've gone through countless case studies, and they all point to the same conclusion. On the surface, things may appear to be getting better since the Astral Express lends a helping hand. But sooner or later, the underlying problem, a looming crisis, can often lie hidden beneath the illusion of prosperity, unnoticed by many. Understood. Understood. That's it? You don't have any thoughts on the matter? Emotional readings indicate that your response is sincere and accurate. That is all I wish to confirm regarding this, while my opinion on the future of this planet may differ from yours. It ultimately holds no weight. I am merely a tool. If only my colleagues had the same self-awareness as you. Come on, Numby. We've got some assessing to do. Topaz disappeared after leaving Rivet Town. In her absence, her subordinates flooded in and took over. The IPC soldiers are well equipped. It wouldn't be wise to... You're right, Miss Himiko. We'll be using the automaton stealth bomb to cover our tracks. Automaton? I'll explain later. Let's get... Пока не понятно, что такое бомба-невидимка. А, вот это, наверное, да? Ну, по логике вещей очевидно. Так, сюда мы не можем. Это какая-то... А, ну, да, это же... Это же не исследовательская зона. Смотрите, внизу. Keep noise to a minimum, everyone. We don't... It's time to deploy the automaton stealth bomb. Are you ready? Use the automaton stealth bomb to wipe. Remember, try to avoid being noticed, remaining hidden. Бомба-невидимка, нажмите на кнопку атаки, чтобы вызвать самоподрыв, оглушить всех противников в радиусе атаки и завершить испытание. Но если автоматону не удастся оглушить всех своих противников за раз, или если противники обнаружат его, испытание будет провалено, автоматон списан. Постарайтесь избегать прямой видимости противника. Используйте спринт, чтобы приблизиться к своим противникам и атаковать их всех разом. We wiped them all out in a single explosion! That's what you call efficiency! It's a shame we had to resort to this method, but we had no choice. You Silvername guards sure are a righteous bunch. I've seen standard issue robots like these before. It's an IPC field team leader. Correct.
The exterior is similar to the grizzly, but its weapons and armor are more advanced. Hopefully, the automaton stealth bomb will still be effective. Скажи, когда будешь готов. Are you Я ready? готов. Use the automaton stealth bomb to wipe. Remember, try to avoid being noticed. Remaining hidden. Сейчас подождем, пока он будет возвращаться. Хорошо. Woohoo! Ура, The путь coast чист. is clear. To be honest, I didn't think it would be so powerful. Честно, я не думал, что Good thing everything went according to plan. Все идет по плану. Согласен. Но обычно ничего не идет по плану. This is the road that Topaz took when she left Rivet Town. Топаз отправился по этой дороге. Let's find her. Найдем ее сообщение. And tell her- This time, Теперь шутки кончились. Надеюсь, теперь нам даст с кем-то подраться. Что бомбы, конечно, стреляют прикольно, но не настолько весело, как сражаться. А вот и Сварог, кстати говоря. Mr. Мистер Svarog? Сварог, вы в порядке? Are Вы you здесь просто alright? на подручной с корпорацией на Greetings, outsiders. System functions are Система normal. функционирует нормально. I have had no Представитель conflict КНМ with не the было конфликта IPC's со мной. representative. Мне на секунду показалось, что нам придется снова сражаться. Such a result would Исход был be бы крайне highly Topaz is неожиданным. ahead. Топаз ушла вперед. She had the means to force me to comply with her orders, Но она не but chose not воспользовалась to. ими. From her С этой perspective, точки зрения, единственный the способ only way сохранить to диалог preserve включить его в систему КММ. is by Несмотря incorporating на it то, что into the я не IPC. согласен с этой точки While I зрения. do not Мне agree не with her хватает лишних viewpoint, мощности доказать while it обратно. is unlikely, Пусть это I маловероятно, still encourage the я avoidance of any potential призываю избегать conflicts. любых возможных конфликтов. Unlikely Вероятно, potential? возможно, значит, конфликт все же может Meaning there произойти. could... Don't worry, March. The Express never pursues conflict as a first means. But if it comes down to it, we won't back down either. Himiko's right. As long as we can look at ourselves in the mirror and know we did the right thing, that's all that matters. Идем искать топаз. Я очень параллельно еще не будет ли здесь сундуков, потому что вроде как в данжах могут быть сундуки, но опять же я не уверен в этом. Why would Topaz come here? Она ищет что-то. Is she looking for something? It's possible. Возможно, это не скрывает Many множество mysteries загадок. lurk beneath the surface of this world. Так, я фуловый, нет смысла от этого. Походу сейчас будет босс топаз, да? Дайте его увидаю. Oh, hey there, Ребята, я slowpokes. не торопились. I was starting Я to уже think you начала weren't gonna думать, show up. что вовсе не придете. Девушка This рядом с lady вами next to выглядит Miss странно March знакомой. looks oddly familiar. Pleasure to meet you, Miss Добро Topaz. пожаловать, госпожа I'm Топаз. Я Himiko, химик. the Astral Express's navigator. Oh, wow! Теперь я вспомнила. I Я remember знаменитый now. химик. The illustrious Такого Miss коллеги, Himiko. мечтаю встретиться с вами. Some of my colleagues dream about meeting. Химика настолько знаменита. Of course! The Конечно, nameless have постоянно работает quite the себе reputation. хорошая репутация. You're following in the Вы следуете footsteps по of the пути great великого Akavili, Акивилия. after all. I'm pleased to see how Мне well нравится, everyone's что been вы getting along. в другом палате. Госпожа Topaz, Топаз, based судя on по your такому greeting, приветствию, I вас presume you have a текущей good grasp. ситуации. Of course! Конечно. The deadline has Сейчас already только прошли, но passed, but Броня еще не Bronya подписал still контракт. hasn't Могу signed the предположить, что contract. выдерживает ее. I think I can guess. Please, don't Пожалуйста, не misunderstand поймите us, Miss правильно, Topaz. госпожа. We Настолько have no мирно intention of простите, opposing the если это IPC быстро. or its Мы board очень of ценим directors. наших друзей на But Еве be 6. standing idly Не by действуйте and в том, watching как them они sign an unfair подписывают contract нечестный контракт, goes противоречащий against самой сути everything the Nameless признания. are. Miss Himiko, sorry for interrupting, Не похоже на but переговоры. We needn't waste our time, Можно не March. тратить время Марка. She made her decision 10 minutes ago. There's no fooling the app. You're absolutely right. Differing views don't necessarily mean one person is right and the other is wrong. However, to keep things moving forward, huh? Что ты имеешь в виду? What do you mean?
My superiors have granted me the approval I need. Решение на что? Очень You're интересно, что very работает, curious. посмотрим. So Ладно, не буду many. больше томить. Approval to Решение launch an нападения по attack Звездному on the экспрессу. members of the Astral Express. Я... The я best так kept и secret to getting something over the line? Always be ready to turn the table. ситуацию свою Go, Numby. вперед считал. Projects under my wing have no room for error. Как наш очень прикольно, кстати. Say bye to breathing. Я даже автобат, кстати, могу поставить, что самое смешное. Stand still. Is that all? Good times. Never time to say bye. Boom. More business, eh? Нет, надо... May as well kill them all. Good times. Time to say bye. Boom. This ends here. Time for a shot. Relax. Deal. Just a little something. Think nothing of it. I owe you one. In the name of Landau, a will forged in ice. Never Где falter. пафнуто набирает. We're just having fun. Вот тут, кстати, можно троих добить. Двоих добили. Ну ладно, Hope you're prepared. Stand still. Naughty child. Now. Давайте тут To betray my customers, I charge extra. Time to say bye. Boom. Самое странное, что в этом вернее, менее наоборот жирный, чем в прошлом. What's the fate? Is that all? Stand still. That hurt. A will forged in ice. Never falters. Time to say bye. Boom. To betray my customers, I charge extra. Just a little something. Think nothing of it. Это было достаточно больно. Stand still. Это было реально больно. А сможем ли мы это сделать? That's better. Now, relax. Time to say bye. Boom. A will forged in ice. Never falters. Атакует. Stand still. To betray my customers, I charge extra. Heal.
Ну что, будем драться с Топасом или нет? Все-таки Топас это отрицательный персонаж, как я и думал. Хотя само по себе она приятная. Невероятно, вот почему созданы такая репутация. Закончили разогреваться, теперь мой ход. Потому что я немедленно сложить оружие. Броня, ты как раз вовремя все пошло на косяк. Госпожа хранительница, я начал думать, что вы оставили экипаж экспресса на произвол судьбы. Это было бы весьма недостойный поступок. Я бы никогда не поступила. Одно важное дело требовало моего внимания. Важнее, чем это? Да, думаю, вы поймете, чем здесь узнаете вкратце. Мне нужно, чтобы вы оценили наш текущий прогресс. То есть помочь вам? А, это интересно. Мне сложилось впечатление, что вы решили препятствовать нашим операциям. Я внимательно прочитал ваше письмо. То, что вам пришлось в детстве, глубоко тронуло меня. То, что одним городом может похоже детство, как действие Ирины. Поэтому понимаю ваш взгляд на ситуацию и вашу позицию. Благодаря вашей эмпатии, я все еще не теряю надежды, несмотря на все то, что случилось. Надеюсь, что мы с вами сможем найти общий язык мирным путем. Нужно признать, что разговор с вами для меня всегда будет приятен. Прошу попросить поведение. Оно было неподобающее. У вас не часть вашей целеустремленности. И раз уж мы зашли так далеко, я изменила мнение. Я решила немного подождать. Что вы готовы мне предложить? Напомните, перебить начальство будет нелегко. Я понимаю, поэтому решаю задачу постепенно. Первым шагом было предупредить вас. Переубедить вас. Мне также потребуется помощь от вашего экипажа экспресса. Так. What a dismal sight. This district. Have you been here before? Yes. Да. Здесь мы со всеми покончили. This is where we put an end to it all. And then А затем began again. заново. That's right. Именно. Kyle, sorry for the delay. The path ahead is clear, Madam Guardian. You and your companions can proceed north without... Excellent. The mountain road ahead is a little treacherous. Let's go. Идем. Хух. Его пути равновесия. Ее форма неизвестна. Хух и ее эманаторы тайно влияют на Вселенную, пытаясь достичь баланс, наверное. Что это за место? Мы же здесь раньше не были. Недавно умер.
Сильно прошу прощения. Мне пришлось отойти примерно на 2 минуты. Продолжаем. Recently discovered this Недавно мы domain. обнаружили эту зону. Новая зона для Let's keep исследования. moving forward. Давайте двигаться дальше. What I want to show you is just ahead. Хочу вам показать чуть-чуть дальше. Сундучок не забываем. Кстати, ого. Вот действительно грандиозно. Look, Гляди. the people of Belobog have not given up. I just want to give Я them хочу дать им a шанс. chance. Do you two recognize that Вы broken знаете, down что это machine за over сломанная there? машина вон там? Двигатель созидания. I thought Я you знал, что ты might. вспомнишь. Miss Topaz, Господь Топаз. I know Я не you've done a знаю, lot мы of research изучали into Belobog. Belobog. Мне интересно, I was если wondering среди if there was вашей any записи information on the двигателя engine. созидания. Not at all. Совсем нет. Which is Вот why мне I find кажется, it удивительным. so Хоть читайте мирные мысли, но при этом никакого such a упоминания. massive feat of Учитывая engineering, yet стратегических I инвестиций. may know the reason Возможно, я why. знаю причину. Двигатель The engine создания of был creation was создан constructed исключительно solely by the людей people of Belobog, Belobog. без The помощи project was led by the Проект first руководил Supreme первый Guardian, верховный Alyssa Алиса Rand. Рэнд. While warriors fought on the front lines, the engineers worked tirelessly. so what you're saying is the engine of creation was a Yes, but not entirely. The engine of creation was commissioned for combat shortly after its completion and played a significant role in the battles against the Legion. But Alyssa Rand had a long-term vision, one that nobody anticipated. For a long time, this feat of engineering, it was actually given a much grander purpose: to help the Belabogians rebuild their homeland and restore their world to its former glory. remarkable. A vision that would transcend both time and generation. Not to take away from the Supreme Guardian in front of me. She's quite the inspiring leader as well. Thank you, but I didn't really do anything. All I did was bring the people of Belobog together and make them aware that our hard-earned freedom was under immense. If we want to preserve this freedom, we must act and show those who doubt us that we, Belobog, have the will and the ability to control our own destiny. The outcome of our mobilization speaks for itself. The children of Belobog have made. I must say, I didn't anticipate this at all. I'll fight for this opportunity for you, Branya. I shouldn't have conflated your own circumstances with my childhood. My world never had a resolution, so people gave up on the idea of saving themselves long ago. But your civilization has persisted through the snow and... Then, are you willing to retract your previous decision? As for the debt, we'll find a way to gradually repay it. Unfortunately, the acquisition of Urilla 6 is a strategic decision that's been approved by the IPC's top brass. Even if I wanted less. Don't worry, Miss Topaz. Myself and all of the nameless aboard the Astral Express. Fantastic. That might just work. As for the, I'll handle it. Это же моя забота. Ну что, закончили сюжет или как? Нет. Надо поговорить с Броней и Miss Topaz, Госпожа Топаз, вы you упомянули mentioned... об этой известии. Don't worry, it's nothing I can't handle. Ведь вещи куда важнее, There чем are more должность. important Вы things than можете titles and ranks. естественно, лучше Finding the решить best... проблемы.
That's unlikely. At most, they might just lower my rank and reduce my bonus a bit. But don't worry, I work for far more than... Thank you so much for all you've done. I never thought we'd drag the Express into a crisis again. Much less one rift. I wouldn't go that far. Also, it's me who's mostly to blame. Oh, thinking of that sure thing. I'll put in the best words I can. I'm glad we're... Well, you all need some rest after everything you've been through. Miss Topaz, if you need someone comfortable to stick with... I appreciate the offer, but I need to head back and deliver my report. It's been great getting to know you both. I hope we can work together again in the future. Only next time under better... Что вот льготы. Даже удивительно как-то. Достаточно длинная сюжетка, на 2 часа примерно. Ну, на 1,5. Это типа одна цепочка кустов. Поэтому это действительно удивительно. Так. Oh, is that a stain? I Другие like this квесты, coat. которые мы, разумеется, все пройдем, которые найдем. А я искренне надеюсь, что мы сможем найти все. I've been wondering, Скажи, Химика, как ты how понял, что did you figure out what was happening here on Belobog, Himeko? Well, you know, keeping an eye on the... Что-то можно собрать. О, вот, почитать. Ник какого-то ученого. Посмотрите. Если не перед вами шкаф. Это основываясь на всех сигналах, поступающих от ваших органов чувств, идеальный шкаф. Дизайн, вместимость, оснащение, качество сборки, аромат. Невозможно придумать лучшего шкафа. Минутку. Аромат, как аромат. Можешь слышать, показать то, насколько хороший шкаф? Не имеет значения. Пахнет вкусно. Но это не запах типичного сандалового дерева или каких-либо других натуральных материалов. Скорее, это чудесный аромат является полностью искусственным чудом химической инженерии. Настолько соблазнительно, что все, чего вам хочется, залезть в него, позволить своему телу пропитаться ароматом. Давайте я иду в шкафчик. Вы собираетесь залезть в шкаф? Левая нога, правая нога, обернуться за глубокий вдох. Почему глубокий? Вы хотите чихнуть, не смейте подвиг желание. Стоит туда открыть. Дверь шкафа одним легким движением. Пам, поздравляю. Вы слились с самым совершенным шкафом вселенной в единое целое. Честно говоря, ваше настроение далеко от хорошего. Возможно, вам нужно больше времени, чтобы понять это чудо. Здесь довольно темно для вас, но рано или поздно вы привыкнете к темноте, верно? Темный международный зрение. Вот этот настрой. Подождать совсем немного, но вы привыкнете к темному окружению, поверьте. Надо лишь подождать. Здесь обязательно произойдет что-то интересное, этой непроголодной темноте. Это будет что-то стоящее зубы. Стойте, вы это слышите, звук увеличивается кто-то. Кто-то идет по коридору, вам стоит изменить свой взгляд на жизнь. Это звук щелчка шагов. Это... Обслуживание. Нужно использовать воображение. Нет, это не обслуживание, это демон, обитающий в отеле Гёте. Он гнездится на грязных, оставленных без присмотра маленьких чердаках, питаясь невидимыми душами. В этот раз он выбрал плохого противника. В конце концов, вы всемирно известный первопроходец, божество-охранник космической станции Герда. Зверствую 2 дня. Ага, наступил день, когда вы все избавитесь от зла ради всеобщего блага. Кажется, в шкафу не так уж темно. Свет доблести освещает вас. Вау. Здесь кто-нибудь есть? Вот оно. Тайный демон решил притвориться служением игрок. Как избито. Вас так просто не обмануть. Ваш разум крепче городских стен, построенных клепотом. Вы готовы. Готовьтесь встретиться с правосудием дел. Что происходит? Победили. Демон Делегата повержен. Земля получила ощущение. Кажется, тема что-то оставила в нити, это в качестве награды. Это было очень странно, но... March was looking forward to the Soulworn Festival for ages. Looks like I never thought this trip would be so... Пора отдохнуть.
In light of the events that have transpired, we will be taking the following. Your rank will be demoted from P45 to P44 with corresponding adjustment to your basic salary. All bonuses for the current cycle will be revoked, including stock. You will need to submit an additional report regarding this incident to Diamond. If you have any objections to this penalty, you may also file an appeal in writing. I have Understood. Is there... If there are no further remarks... You only got demoted one rank? Phew, you dodged a bullet there. Pretty big project to mess up on. Someone must be looking out for you. Oh, this voice changer is driving me crazy. Aventurine, why are you still on the line? Hey, what's with the hostility? It's not like I'm your boss. Oh wait, I guess I am now. Can I help you? If you've got something to say... Oh, nothing important. Just checking in on you. I told you Urilla 6 would be a high-risk look in our line of work. Having a kind heart can be more of a liability than an asset. Anything else? If not, I'm heading. Wait. Hold on a minute. Don't hang up. I get it. You're not in the mood for this conversation right now. Okay. How about this? While you were enjoying your playtime on Urilla 6, Diamond was busy taking care of the head honcho of the building material logistics department. That's why he didn't... That's right, the renowned Teravan, one of the 7 board members. He's throwing his support behind us instead of the marketing development. Diamond's been a great help to both of us. Your antics on such a crucial day can't exactly have painted the strategic investment department. Since you get the point, let's get down to business. I'm currently at Pierpoint. There's a major deal that could affect the whole department. I just so happen to need a reliable project manager for the job. Huh. And what prompted the mighty Aventurine to start collaborating? Penacony. What else? What? That's right. Now that's the kind of reaction I was hoping for. Hold on a minute. Diamond picked you for this project? I was expecting someone like Opal or Obsidian to handle it. At least... Honestly, who knows? The family has some pretty questionable characters. If you ask me, doing business with them is, as we both know, the IPC does more than just business deals. Guess it's my time to shine. So, how about it? This is a rare opportunity. Consider it. I'll get back to you later. Seems like it's just one. Ну, топаз полуположительный, полуотрицательный персонаж. I hope I made the right decision this time. Верное решение в этот раз. This snow is mesmerizing. Так. Так, вот мы и прошли. Давайте вот это вот отслежим. Пойдем посмотрим. 50 ранг. Сейчас надо кое-что сделать. Тем более до конца осталось где-то 10-15 минут до конца серии. Давайте просто откроем вот это место. Поле пламени активировано, отлично. Так, что у нас тут? Закончится продолжение своей... ну, да. Я куплю себе пропуск. Просто пока что не могу этого сделать. Кстати говоря, гепард стоит, я и не решил на если честно. Так, что тут? Открытая дорога на ивент. Но ивент я буду проходить без
видео, потому что... О, персонаж не говорю, кто. Куклука пела сервал. Это на выбор, наверное. Скорее всего, да. Временные награды. Очень дорогой ивент. Нереально дорогой. Очень реально дорогой ивент. Ну, ничего. Это не проблема. Ну, в смысле, не проблема. Это наоборот небольшой плюс. Очень много заработал. Так, начнем, наверное, с вот этой. Так, с уязвимостью. Сейчас пройдем это испытание. Да, тут Just in time. нет. Good times never last. Time to say bye. Boom. Это будет больше профита. Теперь вот так. In the name of Landa, a will forged in ice never falters. That's better. I owe you one. Relax. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. Сразу уже фильм. Just a little something. Think nothing of it. I owe you one. This ends here. Stand still. We're just having fun. Time for a shot. Say bye to breathing. Hope you're prepared. Не буду сейчас. Получилось. Now time. Relax. Это вообще не проблема. The human body is beautiful in its fragility. Ранга мира? Ну да ладно, типа это небольшая. I'm with you. Давайте тут даже вот так вот делаем. Чтобы точно быстрее. Good times never. Time to say bye. Побывать. Boom. Stand still. Is that all? In the name of Land, a will forged in ice never falters. Так, ну этот отлетел. Relax. Now. Не знаю, что. Он дожарит. Stay close. Here stands the Silvermane Guard. Good times never last. Time to say bye. Boom. Just give it up. Say bye to breathing. Hope you're prepared. That'll take more. Stand still. What are you waiting for? To betray my customers? I charge extra. We're just having fun. Relax. Испытание закончено. We caught them unawares. Еще и еще и примаки мы получили. Просто прекрасно. Так, теперь. Самое важное. Очень много атак, кстати, удалось.
Мало ресурсов у меня, конечно. Очень мало ресурсов. Ага. Ага. 3488 атаки. Тут, кстати, хватает. Да. Вот это очевидно. Где парня важно возвысить. Ох. Теперь как осталось только докачать вот это все. Все навыки до максимума, ну кроме стандартной атаки. Угу. 2000 защита. Как минимум возвысить точно. Но я думаю, что вы... Что-то я не обратил на это внимание. Ну да ладно. Ну да, ну, тут тоже как бы... Вот это да. Достижение какое-то мы там получили. Даже несколько достижений, да? Угу. Угу. Так, переполняем в общий вагон. О, переполняем, говорю, переходим в общий вагон. Разговариваем с Топас. Hey, it's my first time on the Astral Express. I've heard quite a bit about the hospitality. I'm just messing with you. I'm definitely not the first IPC staff member to board the Astral Express. I've heard that the IPC and the Nameless cooperated frequently when Akavili the Trailblazer was still around. I've also heard that the board once considered spending a fortune to buy out the Astral Express and to make it part of their business. However, all their offers were just between you and me. I think declining the offer. Capital definitely plays a critical role in the universe. But if everything in the world revolved around it, then why? Просто 10. Так, где у нас пункт? Pom-Pom's been cleaning up this whole time. Как-то мне захват, не по Пом-Пом. Почему он не просто придется кто-то странный Пом-Пом становится лучшим системой безопасности? Что там в письме? Да, письмо. Похоже на приглашение, но кто его отправил? Совсем Дэнхан Дресси наловку. Кажется, он сказал, что его оттуда знали, да? Unlikely. If the general sent the letter. Why don't you show Dhanhan the letter? You know? Где его найти? Но мне нужен Пом-Пом не I'm certain that no one... Oh, this is... Какой уровень своей? 60. Это будет 65 уровень.
70-й пост. И теперь получается, сколько надо до 20 тысяч. Вот теперь будет долго. Ладно, дамы и господа, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Увидимся в следующих видео. А я пошел прокачивать персонажа, проходить ивенты и как бы все дела. Квесты, опять же, мы с вами будем проходить в дальнейших видео. Всем удачи, всем пока.